and waves travel faster in deeper water. And it's also related to the natural disaster called tsunami. So first we're going to explain how the tsunami happened. So first tsunami happened from the earthquake. Normally the earthquake happened when the plate of the earth moving. Normally the plate of the earth stay like this. And then when the plate is moving, the plate is this plate under this plate moving like this. And the water on the surface would bounce up into the air. And then when the water that bounces into the air bounce back, it will create a wave that goes any direction. So like the deeper the water is, the faster the wave goes. So this is a video that will show how the tsunami works. Over centuries, the Japanese side of the tectonic fault line had been compressed and dragged downwards by the Pacific plate driving beneath it. The whole upper plate behaves just basically like a rubber block. It just compresses and like a spring like this, and when the earthquake happens, it springs back. The sudden upward flip of such a huge slab of rock lifted a 6-kilometer deep mass of water upwards to the surface of the sea. As it collapsed back, immense waves raced out across the ocean. Not like normal sea waves, more like shock waves from an explosion. Just a meter high, but over 100 kilometers from front to back, and traveling at terrifying speed. One side of the wave hurtled out across the Pacific. The other side raced towards the coast of Japan. Tsunamis travel very fast at a speed that depends on the water depth. And because in the deep ocean, tsunami travels very fast, reaching at times the speed of a jet aircraft. At over 800 kilometers per hour, the wave took just minutes to reach the coast. Here, the shallower sea floor slowed down the front of the wave. The wave's fast-moving rear was still racing in. It began to catch up with the front. The increasing pressure pushed the seawater up into a rising swell. So this is actually the animation that makes when there's tsunami in Japan. And then the warning system that would cause we cannot tell that when the tsunami gonna come, but we would like predict when the tsunami gonna hit the land by using the system that we call tsunami warning system. The system, how this system works is when the tsunami passes this machine will calculate how fast the wave will get into the land and send a signal back to the base in the land and give the warning signal to the citizen to beware of the tsunami and prepare themselves. So then I'm going to talk about the experiment. So in this experiment we need three main things is the glass tank that you can see right there, the one that we use, and water and timer. So what we do is we fill the tank with water and we create a wave. And we increase the depth from 0.5 centimeter to 3 centimeter to see the difference between the speed of the wave. And then after we create a wave, we time it and we take it. So our hypothesis for this experiment is the deeper water, the faster the wave is. And this is a picture and videos when we did the experiment. So when we did the experiment, we must have the one that time, the one that create waves, the one that pour the water, and the one that take notes the result. So every single time we add water, we have to measure it to be centimeters. And this is a wave on 0.5 centimeter. So you can see there's a small wave right there. And for the next one is the depth of 1 centimeter. โอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นชัดเจน And the next one is 2 centimeter.
see from the video that the more water depth can make more fast the wave goes. Right? This is how we work. We use that white foam to create the wave 10 times for each depth of water, and we average it into one. We have 4 levels of depth. We have 4 levels of depth. The first one is half centimeter. The second one is 1 centimeter. The third one is 2 centimeter. The fourth one is ตอนนี้ไม่มีครับใช่ As you see the result, the deeper the water is, the faster the wave goes. And the blue line is what we measure from the tank and from our experiment. And the red line is the theoretical like velocity of the wave that comes from the formula. The formula is So this is the formula we use to calculate the theoretical velocity of the wave. Formula is velocity equal to square root gravity density. Gravity is 10 and depth has to be in the meter. So when the wave travel to shallow water, so this is besides the theory thing. So when the wave travel to shallow water, the surface causes friction and helps us slow down the wave. So imagine like the wave travel when there's a land here, and the land create a friction that makes wave travel slower. And since there are shallow water, there are less medium to help carry the waves. And when the wave enters the shallow water, from the deeper water, the same amount of energy transfers to a fewer amounts of water. So this causes the energy to compress, and that's make the wave in the shallow water have more amplitude and have a shorter wavelength. Go. อธิบายให้ละเอียดอีกนิดนึงว่า2เส้นเนี้ยแกนตั้งหมายถึงอะไรแกนนอนหมายถึงอะไรเส้นสีฟ้าหมายถึงอะไรเส้นสีแดงหมายถึงอะไรอธิบายกราฟหน่อย แกนนอนคือความลึกครับแกนตั้งคืออัตราเร็วเป็นเมตรต่อวินาที แกนนอนแกน x คือความลึกระยะความลึกนะครับของน้ำแกนตั้งก็คือความเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟ2สีนี่คืออะไรนะครับสีฟ้าคือที่เราคำนวณจากการทำการทดลองส่วนสีแดงคือที่คำนวณจากสูตรสีแดงจากสูตรจากทฤษฎีสีฟ้านี่คือวัดจริงจากการทดลองเพราะฉะนั้นที่ความลึกเท่ากันเนี่ยสีฟ้าสูงกว่าสีแดงแสดงว่าค่าที่ได้จากการทดลองมันสูงกว่าค่าจากทฤษฎีคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งเส้นเลยเนาะมันเป็นอย่างนั้นทั้งเส้นเลยคิดว่าเป็นเพราะอะไรแรงจากมือเราฮะก็คิดได้เลยว่าการจากที่เราวัดกันคือคลื่นมันยังไม่คงที่ครับคือตอนที่เราปัดน้ำมันยังมีความเร่งไม่คลื่นยังไม่คงความเร็วคลื่นยังไม่คงที่ช่วงแรกคลื่นมันจะเร็วกว่าที่แล้วมันก็สม่ำเสมอทั้ง4ความลึกเลยถูกไหมน่าสนใจนะครับคุณวันมีไอเดียไหมแล้วอย่างนี้เราจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงครับก็ใช้ถ้าเกิดเรามีสูตรนะเราก็ใช้คำนวณได้ว่าถ้าเกิดมีสึนามิเกิดจากการจุดเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะมาถึงตรงบ้านเราว่าต้องใช้ฝั่งซึ่งเราก็ต้องรู้อะไรก่อนรู้ความเร็วของทะเล